Hi everyone, welcome back to Triple Space Time. Shiva here. നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ശിവജി ഷോറൂമിലാണ്. റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ശിവജി ഷോറൂം കൈമനത്തുള്ള. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹിമാലയന്റെ റിവ്യൂവിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പുതിയ ബൈക്സായ ഇന്റർസെപ്റ്ററിന്റെയും GT 650ന്റെയും ലോഞ്ചാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പകർത്താം. എത്രത്തോളം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. നല്ല ശബ്ദമുണ്ട്. NH-ലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കി പൊട്ടിക്കാൻ മറക്കരുത്. നമുക്കിനി തന്നെ KTM Duke 125ന്റെ ഇൻഡെപ്ത് ഫുൾ റിവ്യൂ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാഴ്ചകളും ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർസെപ്റ്ററിന്റെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇന്റർസെപ്റ്റർ മാത്രമല്ല GT 650ന്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളോട് പോവാം. You turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. This is not, ladies and gentlemen. These are the big boys. Big boys, they drive Royal Enfield. So they are the big boys. Anyway, welcome here. Thank you very much for being with us at 4 o'clock. From our crowd, applause please for the crowd. I would appreciate if you could put your name, your WhatsApp number and your contact number on that, because at the end of the day, we will have a small lucky dip. I don't know what's going to be the thing. I welcome our managing director, Mrs. Neha Shivan, along with the young entrepreneur, Mr. Shivan Shiviji, the upgrowing entrepreneur, and also the representative of Royal Enfield, Mr. Ramesh. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Interceptor models are same interceptor model. But I have to series models on review 650cc with fuel cylinder 3 bags. It will have the 2 cylinder. And I have to with maximum emission power, maximum flow. So here we have some equipment. Mr. Sharan is going ahead with that. Just one minute. Shiva Can you read out his mobile number? It's yours. Yeah, it's me. You want to see how many coupons you are putting in this? No, just one. Yeah, I saw. Congratulations. Amazing. Oh, wow. That's really amazing. Thank you. Thank you. Is that real? Oh my God. Sure it's yours. Yeah, it's me. That's cool. Come on. Yeah.
toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് വാക്ക് അറൗണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, കാരണം മിക്സഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഒരേ സമയത്ത് ഓണാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഉടനെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളിൽ വരാം. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, നമ്മളെ KTMന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഉടനെ വരാനുണ്ട്, KTM 125ന്റെ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഗൈസ്. ബൈ ബൈ. ശിവ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം റിപ്പിൾ സ്പേസ് ടൈം.